Good morning, students. Today we will continue with the next topic. In the last classes or previous classes, we have seen the biostatistics in this measures of central tendency, measures of central deviation. Next is we have seen the sampling methods, what are the different type of sampling methods. Next is coming to the graphical representation of the data. And correlation and regression, what is the difference between correlation and regression also we have studied. Now coming to the next topic is your ANOVA. You have to write all capital letters. ANOVA, that is analysis of variance. Okay, it is analysis of variance. This ANOVA, let us define. Who first defined it is Fisher. Professor Fisher is the scientist, or Professor R.A. Fisher is the scientist who first demonstrated this analysis of variance method, and he abbreviated it as ANOVA. Now, it is denoted by a letter F because of his first letter of his name, that is Fisher. This is denoted by letter F. So, F is nothing but your analysis of variance or ANOVA. Now, see here. This ANOVA, already you know that what is X bar also you know. X is equal to your sample mean and X bar is equal to actual mean. All these we have studied. What is X bar? Epsilon X by N is equal to your actual mean. So, X is the sample mean, X bar is the actual mean. These we have studied during your student t-test. Student t-test is nothing but it is a test which is used for the demo, for the identification or to represent the difference between the sample mean and the actual mean. Between the difference between the sample mean and the actual mean, we are going for a test called student t-test. That was demonstrated by Gossett. If you remember it, that was demonstrated by Gossett, and his pen name is student, so it is known as a student t-test. It is denoted by T. T is equal to, see here, X minus X bar by standard error. This is your t-test. Now, why I am explaining this t-test instead of f-test? See here, this t-test is X minus X bar by standard deviation, or this can be called as X bar minus X bar, that is 1, 2 by standard deviation 1 plus standard error 1, standard error 2. So that means if there are two samples, see here, if there are two lists of samples, actual samples are two lists and your sample means are also two lists and your actual means are also two, then you have to use this formula x1 bar minus x2 bar by standard error plus 1 plus standard error 2. This already we have done, and we have seen an example problem also for this student t-test in the previous classes. If you want, you go through it, you go backwards and you go through this student t-test video. Now coming to the next one, that is your f-test. This f-test is also nothing but it is the analysis of difference between sample mean and the actual mean. See here, it is the analysis of difference between the sample mean and the actual mean between if the samples are more than 2. That means if samples are only 2, then you can go for student t-test. If the sample number is more than 2, then you have to take the help of student test. You have to take the help of ANOVA. That means it is both are one and the same. That is, the difference between sample mean and actual mean is calculated whether it is a student t-test or it is an ANOVA. But the difference between these two is, in student t-test you will be using, if there are only two samples, you will be taking the help of student t-test, and if there are more than two samples, that is 3 to 100 or 3 to 1000, whatever it may be, if the number is more than 2, then you have to take the help of ANOVA or analysis of variance. Now, this analysis of variance, this helps us to know from which population the sample is collected. That means, see here,
if you are collecting the sample from the same population or from 2 different or 3 different populations. Example is, suppose you are taking the count of teenagers in this advocates colony. Okay, teenage population in this advocates colony you are calculating. Next, in this, if you are giving the number in advocates colony, there are 2 colonies, advocate colony street number 1 and street number 2 you are calculating. Then the sample in street number 1 is 20, the sample in street number 2 may be 10. That means you are taking samples from the same colony. That means this will tell us whether you are collecting the sample from the same population. That means advocate colony is a single population, from that you are selecting the sample. That is the number of teenagers present in this advocates colony. Suppose if you are giving the data, and with that data you can analyze that whether the teenage population you have collected the sample from advocates colony only, or from advocates colony, from Subedari, or from some other areas like your Vaddepalli, whatever it may be, from 2-3 area populations you are selecting the number of teenagers, or you are selecting the number of teenagers from a single population. You can understand with the help of, we can easily, you can recognize whether the sample that is collected is taken from a single population or many or different populations can be calculated with the help of ANOVA. Second one, if the samples are more than 2, then you can take the help of ANOVA. Okay. Third one, this ANOVA helps us to figure out the need to reject a null hypothesis or to accept a null hypothesis. Then going back again to null hypothesis. What is a null hypothesis? In the previous classes we have seen, null hypothesis is nothing but your hypothesis which is denoted by HO. In this there are 2 types of errors, error 1 and error 2. Error 1 is called alpha error, error 2 is called beta error. Error 1 is nothing but if a person has not done any crime but he is acquitted, that is known as error 1. అంటే ఏంటి, తప్పు చేయలేదు కానీ చేశాడు అని అతన్ని మనము జైల్లో పెట్టాము. Error 2, he has done crime but he is released, that means he is not acquitted. అంటే దొంగతనమో ఏదో చేశాడు క్రైమ్ కానీ వీడు చేయలేదు అని బయటకు వదిలేసాము. That is known as type 2 error. The type 1 errors, they have done very rarely. That is, you can see type 1 errors very rarely. That is, the occurrence of type 1 errors is only 5%, and the rejection of the null hypothesis is 95%. So see here, so the ANOVA will help us to identify from which population the sample is collected. First one is the difference between more than 2 samples can be calculated between the sample mean and the actual mean. The difference between the samples, if the sample size is more than 2, it can be calculated very easily with ANOVA. Second one is it can be used for the calculation of your null hypothesis, that is to accept null hypothesis, to reject or to accept null hypothesis. Third one is this is useful to identify whether the sample has been collected from the same population or from different populations, can also be identified with this method. Now let us see an example. See here, there are 5 or 6 methods for the production of a single product. See here, there are 5 or 6 methods. A manufacturer has many processes, many different methods for producing a product. Suppose we'll see an example of production of crocin, that is Dolo 650 medicine. When the industry is producing this, Reddy Labs is producing that, next RR Labs, Hext, all these medical companies, they are producing this, Shanta Biotech, all of them they are producing this drug. Suppose they are producing this drug. Everyone has a different methods. That means the size of the tablet will be low, or the concentration of the medicine will be low, or the shape of the medicine will be different. That means if it is oval in shape, for swallowing it will be easy. If it is square shape, swallowing is difficult. Is it or not? మనకు అన్ని టాబ్లెట్స్ ఎట్లా ఉంటాయి, రౌండ్ షేప్ లేదంటే ఓవల్ షేప్లో ఉంటాయి, స్క్వేర్ షేప్లోను రెక్టాంగిల్ షేప్లోను చాలా తక్కువ ఉంటాయి. ఎందుకు అంటే వాటిని మింగడానికి ఈజీ అవుతుంది. నెక్స్ట్, based on that the processes are different, that is machinery is different. Suppose an industry is having different processes for the production of this product, that is Dolo 650. When they are producing that product, they can take the help of ANOVA
and they can analyze that which method is very simple and very advantageous for the industry personnel as well as for the patient, which method is beneficial, that method can be followed with the help of ANOVA. అంటే ఏంటి 4-5 రకాల మెథడ్స్తోనే డోలో 650 తయారు చేస్తే ఆ డోలో 650 తయారు చేయడానికి ఏ మెథడ్ అయితే చాలా ఈజీగా ఉంది, ఎవరికి ఇండస్ట్రీ పర్సన్కి ఆ ప్రొడ్యూస్ చేసే ఆ ఇండస్ట్రియలిస్ట్కి, నెక్స్ట్ అంటే కాస్ట్ తక్కువ ఉండేటట్టు, నెక్స్ట్ మనం కూడా తక్కువ రేటు కొనుక్కొని దాన్ని ఈజీగా మింగి దానికి కావాల్సిన మెడిసిన్ దానిలో ఉండి మనకి హెల్ప్ అయ్యేటట్టు, పేషెంట్కి హెల్ప్ అయ్యేటట్టు ఏ మెథడ్ పాసిబిలిటీలో మంచిది ఉందో ఆ మెథడ్ కనుక్కోవడానికి యూ కెన్ టేక్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ ANOVA. ఓకే, నౌ this ANOVA, next example for this ANOVA is you can take the help of, see here, if psychiatric patients are there, if a group of psychiatric patients are there, for some patients you will be giving physiotherapy, some patients counseling, for some patients medication. అర్థమైందమ్మా? ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ ఉన్నారు సైకియాట్రిక్ పేషెంట్స్, వాళ్ళకి డాక్టర్ ఏం చేస్తున్నాడంటే కొంతమందికి మందులు ఇచ్చాడు, ఒక 10 మందికి, ఇంకో 10 మందికి ఏం చేశాడు, ఇదంతా కాదు నువ్వు ఫిజియోథెరపీ చేసుకో అన్నాడు. థర్డ్ వాళ్ళకి ఏం చెప్పాడు, కౌన్సిలింగ్ చేశాడు. ఈ 3 మెథడ్స్లోనూ ఏ మెథడ్ ఎక్కువ వాళ్ళకి ఉపయోగకరంగా ఉందో తెలుసుకోవడమే ANOVAతో తెలుసుకోవచ్చు. దిస్ ఈజ్ ది సింప్లెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ANOVA. విచ్ మెథడ్ ఈజ్ బెనిఫిషియల్ ఫర్ ది పేషెంట్ టు క్యూర్ హిస్ డిసీజ్, psychiatric disease, which therapy is very beneficial for the patient can be calculated with the help of ANOVA from those 3 processes or 3 methods. Now, this ANOVA is of 2 types, type 1 and type 2. Type 1 ANOVA is, see here, one-way ANOVA and two-way ANOVA. Okay, these are the 2 examples of one-way and two-way. First let us see an example, then we will define. See here, I will be giving an example. I am going for a running race. I am going for a running race. Next, before going for a running race, I am practicing my athletic capabilities. When I am running regularly, I am running. అంటే రన్నింగ్ రేస్ ఉంది అంటే ఇవాళ వెళ్ళి పరిగెడతాము, మనం పరిగెత్తాం కదా, ముందు నుంచి ప్రాక్టీస్లో ఉంటాం. ఆ ప్రాక్టీస్లో ఉన్నప్పుడు ఏం చేస్తామంటే ఐ విల్ బి ట్రయింగ్ బాటా షూ, ఐ విల్ బి వేరింగ్ బాటా షూ అండ్ ఐ am running. నెక్స్ట్, along with that I have used Adidas shoe. I have used Adidas shoe also. Next, third one, I have used Nike shoe. For practicing, I have used all these 3 varieties of shoe and I have started practicing. అంటే ఏంటి, ఒక వారం రోజులు ఇది వేసుకున్నా, ఇంకో వారం రోజులు ఇది, ఇంకో వారం రోజులు ఇది వేసుకొని ట్రై చేసి రన్నింగ్ చేస్తుంటే వాట్ ఈస్ ది టైమ్ విత్ విచ్ ఐ విల్ బి కంప్లీటింగ్ మై రేస్, ఐ ఆమ్ ప్రాక్టీసింగ్ ఇట్. దెన్ అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ది డే 4 weeks అట్లా చేసిన తర్వాత ఐ కేమ్ టు నో దట్ which shoe is better for my actual running race, which shoe I have to wear, which helps me to win the race, that shoe I am selecting. అంటే ఏంటి, 3 types of shoe I have tried for during my practicing session, and at the time of running race, actual running race, I have used the shoe which is allowing me to win the race within short time, with how much speed I can run, with the help of which shoe I am selecting it. This is known as one-way ANOVA. That means here only one variable is there. What is that variable? Running race is the variable, and these are the different samples. The variable is only one, that is your running race, and the sample is your Bata shoe, Adidas shoe and Nike shoe. Next, ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. I want to slim myself. అంటే నేను మంచిగా స్లిమ్గా బాడీ ఫిట్గా ఉండాలి అని అనుకుంటున్నా. విచ్ టీ ఐ హ్యావ్ టు డ్రింక్? ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ గ్రీన్ టీ, బ్లాక్ టీ, నో టీ. ఫర్ 1 month I have taken green tea and I have checked my weight and body figure. Next, second month I have taken black tea. I have stopped this green tea and started the black tea, and I have checked my body weight and slimming race and my body fitness, everything figure I have checked it. Next, after that 1 month I have stopped using black tea and now I have started using no tea.
That means that 1 month I have not taken any type of tea. Then what is my figure, what is my fitness capabilities, and what is my weight, all these categories I have checked. Which one is better, I will follow that only. For the rest of my life, I will follow that only to make my body fit. So, this is the slimness, or slimming is the variability, and these are the samples with which I am checking my variability. This is known as a one-way classification of one-way ANOVA. That means one-way ANOVA has one independent variable only. Coming to the second one, that is two-way ANOVA. So here, we will see next one, that is two-way ANOVA. Two-way ANOVA means it has two variables, more than two variables and more than two samples. That is, see here, Vijaya Masuri, Jai Sri Ram, see here, Vijaya Masuri, Jai Sri Ram, and inkoti edana variety eskondi, inkedana I don't remember, something variety of rice. Variety, third variety of your rice I am taking, and these varieties of rice I have kept for 1 acre. ఒక ఎకరంలో విజయ మసూరి వేశాను, ఇంకొక ఎకరంలో జై శ్రీరామ్ వేశాను, ఇంకొక ఎకరంలో ఇంకో థర్డ్ వెరైటీ ఆఫ్ రైస్ వేశాను. All these rice I have sown the seeds. Now I have used the fertilizer. That is fertilizer 1, fertilizer 2, fertilizer 3. 3 types of fertilizers I have used to increase the yield of my crop, to destroy the pests, as well as to increase the productivity of our soil. That means to increase the fertility of soil, I have used fertilizers. 3 types of fertilizers I have used in these 3 paddy fields. అంటే ఏంటి, ఒక ఎకరంలో విజయ మసూరి వేసి ఫస్ట్ ఫర్టిలైజర్ 1 వేసాను వీటన్నిటిలో, ఇంకొక ఎకరంలో విజయ మసూరి వేసి దానిలో ఫర్టిలైజర్ 2 స్ప్రే చేశాను, ఇంకొక ఎకరంలో విజయ మసూరిని వేసి మళ్ళీ ఫర్టిలైజర్ 3 వేసాను. అంటే ఏంటి, ఐఎమ్ చెకింగ్ దట్ విచ్ ఫర్టిలైజర్ ఈజ్ ఎఫెక్టింగ్ which variety of rice, that is which fertilizer is enhancing the production of my which variety of yield of a crop, I will be checking. So here 3 variables are there, that is Vijaya Masuri, Jai Sri Ram variety, as well as the variety 3. These are the 3 paddy varieties, and these are the 3 samples, that is 3 fertilizer samples I am using to calculate which fertilizer is effective on which type of crop. అంటే ఏంటి, ఫర్టిలైజర్ 1 సపోజ్ వెరైటీ థర్డ్ వెరైటీని బాగా పండేటట్టు హెల్ప్ చేసింది, సెకండ్ వన్ విజయ మసూరికి హెల్ప్ చేసింది, ఫర్టిలైజర్ 3 జై శ్రీరామ్కి. అంటే ఏంటి, ఇప్పుడు ఇక్రిసాట్ అట్లాంటి చోట సైంటిస్టులు అందరూ ఇట్లాంటి వెరైటీస్ మీద ఎనోవాతోనే హెల్ప్తోని వాళ్ళు దే విల్ బి గ్రోయింగ్ ది క్రాప్. అప్పుడు ఏం చేస్తారు, మనకి రైతులు వేస్తాం ఇట్లాంటివన్నీ టీవీ షోస్ అవి చూస్తే ఇక్రిసాట్ సైంటిస్ట్ వాళ్ళు మాట్లాడి ఏం చెప్తారు, ఈ ఏరియాస్లో ఈ వెరైటీ వేస్తుంటే ఈ ఫర్టిలైజర్ వెయ్యండి అని చెప్తారు. వాళ్ళు ఎట్లా చెప్తున్నారు వాళ్ళు అంటే, వాడు ఈ ఫర్టిలైజర్ని వాళ్ళు చిన్న చిన్న ఏరియాస్లో గ్రో చేసి క్రాప్ని ఆ ఫర్టిలైజర్ యూజ్ చేసి దాన్ని చెక్ చేసుకుంటారు. ఒకే విజయ మసూరి మూడు చోట్ల గ్రో చేసి ఆ మూడిట్లలో 3 ఫర్టిలైజర్స్ యూజ్ చేస్తే ఏ ఫర్టిలైజర్ వల్ల ఈల్డ్ ఎక్కువ వస్తుందో తెలుసుకొని అది మనకి ఫార్మర్స్కి దే విల్ బి ఎడ్యుకేటింగ్ దెమ్ విత్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ దిస్ ఈజ్ డన్ విత్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ ANOVA. Is it okay? This is known as a two-way classification. Coming to the two-way classification, this two-way classification is again of 2 types. That is two-way classification with replication and two-way classification without replication. See here, this is without replication and with replication. All of you know what is replication. Synthesis of DNA is known as replication. To the old strand and new strand will be synthesized, that is known as replication. We are not going deep into that because already you have studied it and you have written the examination for that also. So two-way ANOVA is nothing but it is again of 2 types, which is two-way ANOVA without replication, two-way ANOVA with replication. What is it? Without replication means, see here, in a particular hospital patients are coming for the treatment of a particular disease. కొందరు వస్తున్నారమ్మా, వాళ్ళు ఏంటి టీబీ ట్రీట్మెంట్ కోసం డిసీజ్కి టీబీ హాస్పిటల్కి ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ అంటే గ్రూప్గా రారు, వాళ్ళు ఏమి సభ కాదు కదా, గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ రారు, కానీ వాళ్ళు రెగ్యులర్గా వాళ్ళ డాక్టర్ దగ్గరికి ట్రీట్మెంట్కి టీబీ పేషెంట్స్ వెళ్తున్నారు.
వెళ్తే వాళ్ళలో డాక్టర్ వాళ్ళందరినీ చెక్ చేసి వాళ్ళకి మెడికేషన్ ఇచ్చారు. సపోజ్ 30 people are under the supervision of a particular doctor. He has split them into 3 categories, 10, 10, 10. ఎందుకంటే డాక్టర్ కూడా తనకి తను ఒక రీసెర్చ్ లాగా చేసుకుంటూ ఉండాలి, ఎందుకంటే ఏ మెడిసిన్ పనిచేస్తుంది అని. వాట్ హీ హాస్ డన్ ఈజ్, ఇన్ ది సేమ్ హాస్పిటల్, సీ హియర్, సేమ్ hospital, 30 patients are treated by a doctor, and this doctor has split the patients into 3 groups. In the first group, he has given medication. Second group, medication plus physiotherapy. Medicine plus physiotherapy. And the third, only physiotherapy. అంటే బ్రీతింగ్ ఎక్సర్సైజెస్ ఏమో చెప్పాడు టీబీ పేషెంట్స్కి. పొద్దున్న లేచి ఎక్సర్సైజ్ చేయండి. కొందరికేమో ఓన్లీ 10 మందికి మెడికేషనే ఇచ్చారు, టీబీ మెడిసిన్స్. టీబీ మెడిసిన్ అంటే ఏంటి, మీరు ఆల్రెడీ బయోకెమిస్ట్రీలో చదువుకున్నారు. టీబీ మెడిసిన్ ఈజ్ స్ట్రెప్టోమైసిన్. ఎందుకంటే ఎంఎస్సీ ఎంట్రన్స్ క్వశ్చన్స్లో అడుగుతాడు, టీబీ, ఫర్ ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ టీబీ ది మెడిసిన్ ఈజ్ స్ట్రెప్టోమైసిన్ విచ్ డెస్ట్రాయ్స్ ది ట్యూబర్క్యులోసిస్ బ్యాక్టీరియా. సో సీ దిస్ వాట్ ఇట్ విల్ డూ, స్ట్రెప్టోమైసిన్ ఏం చేస్తుంది, ఇట్ విల్ డ్యామేజ్ ది ప్రోటీన్ synthesis mechanism of that particular bacteria. Once protein is not there, the bacteria will become weak and it will slowly die. So because it causes the death of the microorganism, bacteria, now this streptomycin is the drug for the treatment of tuberculosis. So these 10 patients were given streptomycin, and these 10 patients were asked to go for only physiotherapy breathing exercises, and the third set of people, they were given both medication and they were asked to go for physiotherapy also. Of all these, which therapy is useful at the end of the day, that is for 3 months time they have taken for this entire process exercise, and they came to know that the doctor has observed that which one is better for the patients who are suffering with tuberculosis. ఈ 3 మెథడ్స్లో ఏది మంచిది అని చెప్పడానికి ఈ 3 చేసుకొని దేనివల్ల 3 నెలల తర్వాత డాక్టర్కి అర్థమైంది. అంటే డాక్టర్కే తెలియదా అని అనుకోకండి, డాక్టర్కి తెలిసినా సరే పేషెంట్ హెల్త్ని బట్టి, పేషెంట్ జెనెటిక్ అనాలిసిస్ని బట్టి హీ విల్ బీ డూయింగ్ దీస్ మెథడ్స్. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు దిస్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ వితౌట్ రెప్లికేషన్. కమింగ్ టు ది విత్ రెప్లికేషన్. విత్ రెప్లికేషన్ మీన్స్ 2 different hospitals. ఫ్రమ్ 2 different hospitals, టీబీ హాస్పిటల్సే 2 ఉన్నాయి. ఈ టీబీ హాస్పిటల్స్ 2 ఉంటే ఈ టీబీ హాస్పిటల్స్లో పేషెంట్స్ ఉన్నారు, ఇక్కడ ఒక 30 మంది ఉన్నారు, ఇక్కడ ఒక 30 మంది ఉన్నారు పేషెంట్స్. ఏం చేశారు అంటే ఈ 30 మందికి ఇక్కడ ఫిజియోథెరపీ ఇస్తే ఇక్కడ మెడికేషన్ ఇచ్చారు ఫస్ట్ మంత్. సెకండ్ మంత్ ఏం చేశారు, ఇక్కడ మెడికేషన్ ప్లస్ ఫిజియోథెరపీ ఇస్తే ఇక్కడ ఓన్లీ ఫిజియోథెరపీ ఇచ్చారు. థర్డ్, ఇక్కడ మెడికేషన్ ఒక్కటే ఇస్తే ఇక్కడ మెడికేషన్ ప్లస్ ఫిజియోథెరపీ ఇచ్చారు. అంటే ఏంటి అంటే దే హ్యావ్ చెక్డ్ ది పేషెంట్స్ who are suffering with same tuberculosis, but they are taking treatment under 2 doctors, under 2 hospitals, under the jurisdiction of 2 hospitals they are going for the treatment. So we are analyzing the difference between these 2. అంటే ఏంటి, ఈ డాక్టర్ ట్రీట్మెంట్ ఎలా ఉంది, ఈ డాక్టర్ ట్రీట్మెంట్ ఎలా ఉంది, వీళ్ళిద్దరూ కోఆర్డినేషన్లో ఉంది. డాక్టర్స్ ఇద్దరు, నేను ఈ మెడిసిన్ ఇస్తున్నాను, నువ్వే మెడిసిన్ ఇస్తున్నావు, నేను ఈ మెడిసిన్ 500 mg ఇస్తున్నాను, నువ్వు 600 mg ఇయ్యి, ఏది పనిచేస్తుందో చూద్దామంటే ఈ సెట్ ఆఫ్ పేషెంట్స్ మీద ఒక రకంగా, ఈ సెట్ ఆఫ్ పేషెంట్స్ మీద ఒక రకంగా చేసి ఇద్దరిది కలిపి ఒక రిజల్ట్ మీదకి వస్తున్నారు వాళ్ళిద్దరు. అంటే ఒక కంక్లూజన్కి వచ్చి విచ్ మెడికేషన్ ఈజ్ బెటర్. దట్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ 2-way ANOVA with replication. That is, what is replication? Here we are taking the help of 2 different hospitals. I am giving 2 example of hospitals. So from 2 different hospitals patients will be treated with different type of medications. This is known as 2-way ANOVA. Now see here, let us go for a problem, how to solve the problem. That is, 1-way ANOVA there is one problem, and 2-way ANOVA also there is another problem. Today there is only time will be limited, so we will be solving only your 1-way ANOVA problem. See here, in this 1-way ANOVA problem, plot of land 1, 2, 3 and 4. See here, plot of land now is per acre production data. This is
of wheat. A, B and C. See here. This is the problem we have to solve it. For this, per acre he is getting 6 bags, 7 bags, 3 bags and 8 bags. Next here 5, 5, 3 and 7. Next one is 5, 4, 3, 4. 5, 4, 3, 4. This problem we have to solve. See here. For this, solving this problem, what you have to do is, you have to calculate the mean. What is mean? All of you know this. Mean is equal to epsilon x by n. That is, see here, total we are doing here. The total is, here it is 24, here it is 20 and here it is 16. Total stages. Now x bar is equal to, for first one, a variety A, what I am doing is 24 by 4. What is 4? N is equal to 4. Ikkada raskondi. N is equal to 4 without any confusion. Is equal to 6. Here 20 by 4 is equal to 5. 16 by 4 is equal to 4. Okay? This is A, this is B, this is C. Okay? For all these you got the results. Now coming to this, find the mean of sample mean. See here. What is sample mean? What I am doing is x by 2 bars I am keeping it. No need of confusion. That is x bar is equal to 6, 5 and 4. All of you know that. Now x double bar is equal to, it is the mean of sample mean. Ante enta chudandi. Is equal to x bar 1 plus x bar 2 plus x bar 3 by k is equal to x bar 1 enta 6, x bar 2 is 5, x bar 3 is 4 by k is equal to varieties. K is equal to variety of wheat. Varieties of wheat. Any 3 varieties. So by 3 is equal to, see here, 15 by 3 is equal to 3. Okay? This you are getting. Now coming to the next one, that is, you have to calculate the ANOVA between samples. ఇప్పటిదాకా మనం మీన్ చేసాము. ఇప్పుడు ANOVA between samples. This is known as SS, that is sum of squares. Now see here, ANOVA between samples కనుక్కుంటున్నాను. ఎట్లా చేయాలో చెప్తాను నేను. Now what you have to do is, it is equal to n1 x bar 1 minus x double bar whole square plus n2 x bar 2 minus x double bar whole square plus n3 x bar 3 minus x double bar whole square. ఎంత ఈజీగా చూడండి. x n is equal to, see here, n ఎంత ఉంది? n is equal to 4. సో 4 4 4 అన్నీ 4 కదా. ఈ వెరైటీస్ అన్నీ 4 ఉన్నాయి. నౌ x bar 1 ఎంత వచ్చింది? 6. 6 మైనస్ x bar ఎంత వచ్చింది? 3 మైనస్ 3 హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ 4 ఇంటూ x bar 2, దట్ ఈజ్ 5 మైనస్ 3 హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ x bar 3 ఎన్ని వచ్చింది? 4. 4 మైనస్ 3 హోల్ స్క్వేర్. నౌ వాట్ యూ విల్ గెట్ ఈక్వల్ టు 4 అంటే ఎంత? See, okay, sorry, 5 3s are 5 కదా. Sorry. See, 4 అంటే ఎంత? 1 హోల్ స్క్వేర్ అంటే 4 ప్లస్ 5 మైనస్ 3 ఈజ్ 5 minus 5 is 0, అంటే 4, 0 plus 4 is equal to 8. This you got 8. Now coming to the SS within samples. See here, SS within samples. SS within samples means epsilon
x1 minus x1 bar whole square ఇంకొక 5 minutes. Next plus epsilon x2 minus x bar whole square plus epsilon x3 minus x bar 3 whole square. See ఇక్కడ చూడండి అమ్మా, ఎప్సిలాన్లో దీనిలో 6, x1 అంటే ఎంత 6 అందరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇక్కడ x1 6, x2 5, x3 4. ఇక్కడ చూడండి x1 is 6 మైనస్ x బార్ ఎంత వచ్చింది నాకు 6. ఎందుకంటే 6 మైనస్ 6 ప్లస్ 7 మైనస్ 6 ఇది మొత్తం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి నేను. 7 మైనస్ 6 హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ 3 మైనస్ 6 హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ 8 మైనస్ 6 హోల్ స్క్వేర్ అయిపోయింది. దీనికి ప్లస్ మళ్ళీ వేసి x2 ఎంత వచ్చింది 5 మైనస్ 5 హోల్ స్క్వేర్ ఎందుకంటే x బార్ ఇది ప్లస్ 5 మైనస్ 5 హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ 3 మైనస్ 5 హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ 7 మైనస్ 5 హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ నెక్స్ట్ 5 మైనస్ 4 హోల్ స్క్వేర్ చూడండి 5 4 నెక్స్ట్ ప్లస్ 4 మైనస్ 4 హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ 3 మైనస్ 5 హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ 4 మైనస్ 4 హోల్ స్క్వేర్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి. నేను ఈ మొత్తం చేస్తాను, ఈ మొత్తం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే యూ విల్ గెట్ 24. నేను మళ్ళీ మీకు నోట్స్ పోస్ట్ చేస్తాను చూడండి, యూ విల్ గెట్ 24. నౌ సీ హియర్ టోటల్ రేడియన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ANOVA between samples plus SS within samples, that is 8 plus 24. 8 plus 24 is equal to 32. See here, 8 plus 24 is equal to you get 32. Okay, this is your ANOVA, and now after that what you have to do is you have to calculate it. With this we will be completing. See here, calculation. Now ANOVA F is equal to, see here, ANOVA F is equal to later on we will calculate it. See here, source of variation by SS by degrees of freedom by mean square F ratio. Next 5% level of significance. Okay, now see here, between sample it is 8. Next within sample 24, total 32. Is it okay? Now degrees of freedom means n minus 1. See here, 8 minus 1, sorry, n minus 1 is 3 varieties, so 3 minus 1 is equal to 2. ఎందుకంటే బిట్వీన్ శాంపుల్స్ కాబట్టి బిట్వీన్ శాంపుల్స్ అంటే 1 2 3 వెరైటీస్ ఉన్నాయి. విదిన్ శాంపుల్స్ అంటే ఎన్ని ఉన్నాయి చూడండి, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ఉన్నాయి. 12 ఉంటే ఇక్కడ చూడండి 12 minus 1 is equal to 11. Sorry, 12 minus 3 is equal to 9. What is 12? 12 is 1 4 4 4 12 and number of varieties is 1 2 3. So 12 minus 3 is equal to, you got 9. Now see here, ఇక్కడ ఏం కావాలంటే మీన్ స్క్వేర్ is equal to 8 by 2. 8 by 2 is equal to 4. Next see here, 24 by 9 is equal to 2.67. This is mean square.
Now coming to the F ratio. F ratio is equal to mean square, that is between samples by within samples. అంటే ఏంటి? ANOVA F is equal to between samples by within samples. That is between sample is 4 by 2.67 is equal to, you got 1.5. Now 5% level of significance standard value is 4.26. F for standard value F is 4.26. So our value is, F value is 1.5. So it is lesser or lower than your standard value 4.26. So the analysis supports the null hypothesis. That means you can accept null hypothesis. There is no need of rejecting the null hypothesis. So this is known as your ANOVA, that is one-way classification of ANOVA. That is, problem will be given like this. You have to calculate the different means, then your sample mean, then after calculating the sample mean, you have to go for ANOVA between samples and ANOVA within samples. Then is you have to calculate total variance. Then you have to draw this table and you have to explain that the conclusion remarks are our F ratio is 1.5, which is lesser or lower than the 5% level of significance, which is a standard value, that is 4.26. It is lesser than this, so our ANOVA will support null hypothesis. That means you can accept null hypothesis without rejecting it. This is known as one-way classification. ఇట్లా చూస్తే మీకు ఏదో పెద్ద లెక్క చేసేసారు మేడం అని ఉంటుంది, కానీ ఏమీ ఉండదు. వెరీ సింపుల్. ఒకసారి మీరు ఈ క్లాస్ వినండి, నేను నోట్స్ కూడా పంపిస్తాను. ఒక్కసారి అనలైజ్ చేసుకుంటే you will be very easily solving. You can write another problem and you can solve on your own. Okay, thank you students. Tomorrow's class we will see the two-way classification. Okay, thank you.